Welcome my dears grade 2 in language schools. Math is fun by شيماء. قبل ما نبدأ دروسنا النهاردة اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا جميع دروس العام الدراسي 2020. Today we'll have model tests. Put circle around the value of the underlined digit. ضع دائرة حول قيمة العدد الذي تحته خط. 538. Again, 538. Tell me about the value of the digit 5. Who can? Okay, is it 5 or 50 or 500? 5 here in hundreds place. And when we read the number, we say 538. So the value of 5 is, well done, 500. The second one is 697. Tell me the value of the digit 7. Is it 7 or 70 or 700? Who can? Yeah, well done. 7 here, its value is 7 as it is because 7 in the ones place. لما تكون 7 في خانة الآحاد بتكون قيمتها زي ما هي. لو كانت في خانة العشرات أكيد كنا هنختار 70. لو كانت في خانة المئات اللي هي hundreds أكيد كنا هنختار 700. لكن بما إنها هنا موجودة في الوانس فالفاليو بتاعتها 7 زي ما هي. What about 335? The underlined digit here is 3. The underlined digit here is 3 in tenths. 3 in tenths. أنا عارفة إن أنتوا هتقولوا في 2 3 بس ال 3 اللي هو يقصدها اللي موجودة في التنس بليس هي اللي تحتها خط. 3 in tenths place. So tell me the value of this 3. Is it 3 or 30 or 300? Well done, 30. Because the underlined digit here is in tenths place, so its value is 30. The second question is complete. 500 in words is, write it by letters or words like 500, 500, FIVE, HUNDREDS. What about 700 in digits? ازاي نكتب 700 اللي مكتوبة بالwords بالحروف نكتبها ازاي بالأرقام؟ نكتب 7 and 2 zeros to the right of 7. The third question is the smallest 3-digit number is, the smallest 3-digit number is, well done, 100. أصغر عدد مكون من 3 أرقام هو 100. 60 plus 400 plus 5. Pay attention here. الولاد اللي اتعودوا ان هم دايما بيجيلهم السؤال ده على هيئة 400 plus 60 plus 5 فيحطوا الارقام على طول ورا بعض. طبعا دول حافظين مش فاهمين، لكن لازم يكون عارف كويس جدا ان باي طريقة يكون مجموع بيها مجموع الفاليوز للديجيتس اللي عندنا. انا لازم ابقى عارف كل ديجيت فيهم مكانه فين بالظبط. 5 here its value is 5 so 5 here in ones فبكتب ال 5 في الوانس. طيب ال 400 4 و 2 zeros to the right of 4. ال 400 دي مكانها فين؟ مكانها 4 in hundreds place. طب ال 60 بتعبر عن مين؟ بتعبر عن 6 in tenths place. يبقى أنا عندي 4 in hundreds place, 6 in tenths place and 5 in ones. So the number is 465. The third question is complete in the same pattern. أكمل بنفس التسلسل. 200
300 unknown number and another unknown number, 600 unknown number and 800. What do you notice? ملاحظين ايه؟ Excellent. The value of the number increased by 100. قيمة الأعداد دي بتزيد كل مرة 100. كانت 200 بقت 300 ها؟ Excellent. 400 500 600 700 800. Okay, the second one is 800 700 unknown number 400 unknown number. What do you notice here? Well done. These numbers are ascending order. These numbers are in a descending order. مترتبة ترتيب تنازلي من الأكبر للأصغر وكل مرة بيعمل decrease 100. كل مرة بيقلل 100. 800 700 600 500 400 and 300. After that we have 900 700 500. So who can tell me? Well done. 300 100. طب دي جت ازاي؟ اللي قبلها قلنا ان احنا بنعمل ترتيب تنازلي من الاكبر للاصغر، لكن هو مش ماشي كان بالترتيب، كان بينقص كل مرة. ترتيب تنازلي كان من الأكبر للأصغر وكل مرة بيعمل decrease 100، كل مرة بيقلل 100. لكن في السؤال بتاعنا هنا لاحظنا ان هو بدل ما يقول بعد ال 900 800 قال 700، يبقى هو وقع ال 800 وخد ال 700، هيوقع ال 600 وياخد ال 500، هيوقع ال 400 وياخد ال 300، هيوقع ال 200 وياخد ال 100. يعني هو بيعمل decrease by 200، كل مرة بينقص 200 مش بينقص 100. Now write in digits 7 ones and 500s. 7 ones and 500s. Pay attention. We haven't a tenth digit here. So we will write 507. Put 0 in the tenth place. What about 2, 1, 6 tenths and 100? We will write 162. Well done. 162. 1 in hundredths place, 6 in tenths place, and 2 in ones place. What about 4 tenths, 300s, and 6 ones? Pay attention. 4 tenths, not 400s. You have 300s. So write 3 in hundredths place, then 4 in tenths place, after that 6 in ones place. 346. 346. After that we have 3 tenths, 9 hundredths, and 7 ones. 3 in tenths place, 9 in hundredths place, and 7 in ones. So we will write these 9 in hundredths place, after that 3 in tenths place, the last one 7 in ones place, so the number will be 937. 937. The last question is 400, 8 tenths, and 5 ones. 400s, 8 tenths, and 5 ones. So the number will be 485. So the number will be 485. Now write in digits 531. If I want to write 531 in digits, we must write 5 in hundredths place, 3 in tenths place, and 1 in ones place. So 531. What about 604? Write 6 in hundredths place, 0 in tenths place, and 4 in ones place. مش معنى ان هو ما جابش سيرة التنس هنا ان احنا هنكتب 6 و4 على طول، لان كده هكون غيرت الفاليو بتاعت العدد. هو قال 600 يبقى 6 موجودة في الهندردز بليس. طيب ال4 دي موجودة فين؟ في الوانس بليس. طب هو ما جابش سيرة التنس، يبقى بنحفظ خانة التنس بزيرو. After that we have 980. 980. So
We can write 9 in hundredths place, 8 in tenths place, and 0 in ones place. What about 770? Both 7 in hundredths place, 7 in tenths place, and 0 in ones place. So 770. 603. 603. Write 6 in hundredths place, 0 in tenths place, and 3 in ones place. Because we haven't digit here in tenths place, so we will put 0. Pay attention. Now complete. 500. 4 tenths, 8 ones. Can you write it in digits? ازاي نكتب دي بالارقام؟ هنحط ال 5 في ال 100 وال 4 في ال 10 وال 8 في ال 1 هيتكون معانا رقم بسهولة اللي هو 548. What about the place value of the digit 4 in 476? بيسألني عن ال place value، عن القيمة المكانية لل 4 في ال 476. ال 4 هنا يا ترى في ال 1 ولا في ال 10 ولا في ال 100؟ 4 here in hundredths place. So the place value of 4 is hundredths. What about 728 in words؟ يعني اكتب 728 بالحروف. So we will write 728 like this. 7 S-E-V-E-N, 100 H-U-N-D-R-E-D, and 28 T-W-E-N-T-Y-E-I-G-H-T. 529 in words. Write 529 like this. F-I-V-E-H-U-N-D-R-E-D and 29 T-W-E-N-T-Y-N-I-N-E. Arrange the following numbers in a descending order. What is the meaning of descending order? Arrange numbers descendingly means from the greatest to the smallest. We have 374, 325, 390, 384. Look at the hundredths place. Here we have 3, 3, 3, 3. So, what about tenths place? Here we have 70, 20, 90, 80. 70, 20, 90, 80. So when we arrange these numbers descendingly from the greatest to the smallest, we will start with 390, then 384, then 374. The last one is 325. Another question about ascending order. Arrange the following numbers in an ascending order. It means we will arrange numbers ascendingly from the smallest to the greatest. هنرتب الأعداد دي ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير. عندنا 217, 357, 265, 437, 547. If I want to arrange these numbers ascendingly, pay attention for hundredths place. 200, 300, 200, 400, 500. The smallest number is 2 in hundredths place. But we have two numbers with 2 in hundredths place. 217 and 265. Which one is small? Which one is smaller? Yeah, 217 is smaller than 265 because 1 in tenths place is smaller than 6 in tenths place. 10 is smaller than 60. So 217 is smaller than 265. The first one 217, the second one 265. After that we have 357, 437 and 547. So the order is 217, 265,
357, 437, 547. Both less than, greater than, or is equal to. 486, 399. Here we have 4 in hundreds place, 400. But there we have 3 in hundreds place, 300. So 400 is greater than 300. Pay attention for the sign. We must count the number of digits of the number before we compare. Like here we have 3-digit number 457. And here we have 3-digit number 574. Here we have 400. There we have 500. So 400 is less than 500. The third question is 91. 102. 91 is a 2-digit number, but 102 is a 3-digit number. So any 2-digit number is less than 3-digit number. أهم حاجة عندي قبل ما أقارن إننا نخليهم يتدربوا إن هم يعدوا أرقام العدد. هنا العدد ده مكون من رقمين، العدد ده مكون من 3 أرقام، يبقى العدد المكون من 3 أرقام أكبر من العدد المكون من رقمين. مش يتعود على طول يبص على آخر رقم ويحط عليه سيركل هنا وسيركل هنا، يبقى الكبير هنا 9 أكبر من 1، يبقى 91 أكبر من 102. ده كلام مش مظبوط. لازم طبعا الأول يتأكد. هنا فوق كنا متأكدين إن دول 3 أرقام ودول 3 أرقام، فبالتالي بدأنا نقارن بالهندردز بليس، بالديجيت اللي موجود في الهندردز بليس. لكن دول من الأول ده رقمين وده 3 أرقام، يبقى العدد المكون من رقمين أصغر من العدد المكون من 3 أرقام. So 91 is less than 102. Use digits 5, 9, 3 to form the greatest number. The greatest number here is 953. Put the greatest digit in hundreds place, after that 5, after that 3. حطينا أكبر digit فيهم في الهندردز وبعديه واللي بعديه. عندنا 953. The smallest number is العكس بقى، هنجيب أصغر digit ونحطه في الهندردز. 359. Use digits 0, 6, 3 to form the greatest number. Well done. The greatest number is 630. أكبر digit فيهم كان 6 حطيته في الهندردز، اللي بعده كان 3 حطيته في التنس، أصغر واحد خالص كان 0 حطيناه في الوانز. لكن انتبهوا لما بجيب السمولست نمبر ما ينفعش نحط 0 في الهندردز بليس، لأنه هيكون كده فقط قيمته، وكده كونا عدد مكون من رقمين مش من 3 أرقام. علشان كده هنحط 0 في النص. هنبدأ بال3 الأول في الهندردز بليس، then 0, then 6 in ones. So the smallest number formed from 0, 6 and 3 is 306. Now complete. 400 plus 70 plus unknown number equals 475. 400, 400, 70, 70. So, well done. 5. 400 plus 70 plus 5 equals 475. This is expanded form, but that is standard form. Now we have an expanded form 2 plus 20 plus 200. Can you write it in the standard form? Well done. 222. 222. The value of the digit 5 is 583. The value of the digit 5 in 583 is 500. Write 5 in hundreds place, then add 2 zeros to the right of 5. The number before 185 is مين العدد اللي قبل 185؟ Well done. 184. Many thanks my dear students. See you in next lessons inshallah.
With my best wishes, شيماء سعيد.